Well, good morning. I would like to thank His Excellency Mr. Aziz Rabah, Minister of Energy, Mines and Environment of the Kingdom of Morocco, for the invitation to the 4th edition of the International Congress of Renewable Energy and Energy Efficiency. After more than a century with an energy model based on fossil fuels, we are now witnessing that a growing number of countries is committing to carbon neutrality and to renewable energy production. Portugal was the first country to do so, and we did it in Marrakesh, and we are implementing the measures and policies which will enable carbon neutrality in 2050. And this decade is essential to align the Portuguese economy with the path to carbon neutrality. Ambitious but attainable goals were established for the 2030 horizon, set out in our National Energy and Climate Plan, which is the main national climate and energy policy tool. The challenges our societies face require concerted action between energy and climate policies. Climate change and its impacts call the country to an unequivocal collective response to the context of the pandemic caused by the COVID-19. At the same time that it challenges us to demand answers to the present circumstances show us paths and opportunities that we must embrace. The transition to a new energy consumption model is a natural ecosystem for the development of new business models, more sustainable, more resilient, and aligned with long-term objectives. Portugal and Morocco share the commitment to decarbonize their economies, acknowledging the strategic opportunity represented and the green energy transition as mobilizing factors and enablers for a sustainable development. Renewable energy sources will have an essential role to a carbon-neutral economy. The smart integration of renewables, energy efficiency, and other sustainable solutions across sectors will help us achieve decarbonization at the lowest possible cost. The rapid decrease in the cost of renewable electricity, combined with the improved design of support policies, will further reduce the impact on households' energy bills of renewables deployment. Portugal's 2019 solar auction and this year's solar auction demonstrates the competitiveness of renewable electricity in Portugal. Both tenders were resounding successes, with Portugal setting once more a new world record for the lowest solar tariff price. The winners of the 2019 solar auction have already fulfilled the first phase of the implementation requirements, securing the land rights and are undergoing the production license emission procedure for their solar power plants. Winners in the storage option, the big novelty of the 2020 solar auction, renounced receiving the annual capacity payment, ending up paying the Portuguese national electricity system an annual capacity payment. Adding to this fixed annual payment, the revenue to the Portuguese national electricity system, the winners will have to insure the national electricity system against price spikes in the wholesale electricity market, hence giving the Portuguese electricity consumers an additional revenue. The national electricity system will have, thanks to these new solar plants with storage, an increase in storage capacity of around 100 megawatts minimum, which will contribute to absorb surplus renewable electricity in the grid, giving more needed flexibility to the system and increasing its resilience. Going forward, the government plans to expand the frontiers of solar PV deployment in our next solar auctions, which are already being planned, considering all the suggestions and lessons learned from the first two tenders. The next solar tenders will have new implementation possibilities that are under review, like floating solar PV, particularly in dam reservoirs, and also in highways. We will try to optimize the utilization of the electric grid and also of land. Things like smart networks, management support systems, producer and/or consumer aggregators, bidirectional smart metering, storage systems, local production of energy, active consumers, flexibility in supply and demand, electric vehicles, among others factors, are the variables which need to be considered when building the model for the grid of the future. To guarantee real integration of all these different and demanding variables, regardless of the configuration to be adopted, it is important to form a strategic vision of the national electricity grid, which will allow national targets and objectives for the 2030 horizon to be met.
To promote distributed electricity production and self-consumption from renewable energy sources, Portugal has already adopted a legal framework which allows and promotes individual self-consumption, allows and promotes collective self-consumption, and now allows the formation of energy communities. This new legal framework enables individuals, companies, and other public and private entities to produce, consume, share, store, and sell energy produced from energy sources, thus actively participating in the energy transition. In this great challenge, renewable gases also play a role. They have the potential to play an important role in promoting the decarbonization of sectors of the economy that currently have few alternative technological options and where electrification in the short and medium term could result in significant costs, or it is simply not technically feasible. It is worth highlighting the role that hydrogen can play in the decarbonization of the various sectors of the economy, mainly heavy industry and heavy transportation, which will allow reaching higher levels of incorporation of renewable energy sources in the energy consumption mix more efficiently. And on the other hand, taking into account the flexibility and complementary with the national electrical system. Whether in the consumption, storage, or production version, it allows to accelerate the decarbonization of the electrical sector itself. To bring these features forward, several mechanisms are being implemented. We are regulating the injection of renewable gases in the national natural gas network. We've extended the guarantees of origin to also include renewable gases. We set binding targets for 2030 to incorporate renewable gases in the natural gas networks. Both countries, Portugal and Morocco, recognize the potential of green hydrogen produced from renewable electricity as an important energy carrier for the decarbonization process. International cooperation aligning Portugal and Morocco's green energy strategic priorities would contribute to the creation of a forward-looking Africa-European hydrogen market, including related derivative products like ammonia, in line with each other's decarbonization strategies. The challenges facing society demand concerted action between energy and climate policies, as this is the only way it will be possible to trace an achievable path towards an economy and a carbon-neutral society that is at the same time promoting economic growth, innovation, and improving the quality of life. The new energy model will make possible to transform national economies in a logic of sustainable development based on a democratic and fair model, which promotes civilizational progress, technological advancement, job creation, and prosperity, together with the preservation of natural resources and fighting climate change. I hope this Congress provides an important forum to debate the key challenges to the energy transition is imposing us for the next decade. Thank you very much. Excellences, membres du gouvernement amis présents à ce congrès, distingués représentants du secteur privé, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier expressément le gouvernement du Maroc en général et le ministère du ministre de l'Énergie et de l'Environnement en particulier, ainsi que l'organisation de cet événement, au nom du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, pour avoir compté sur notre pays pour participer à la 4e édition internationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique Photovoltafrica 2020, qui sert de plateforme, d'échange, des expériences et des connaissances, des bonnes pratiques et des opportunités dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Un sujet de plus en plus sérieux, étant donné les moments difficiles que nous traversons en raison de la pandémie mondiale causée par le Covid-19, qui a non seulement affecté notre vie quotidienne en changeant même nos habitudes, mais également a eu un impact catastrophique sur l'économie mondiale et dont les effets finaux restent toujours à découvrir. Pour moi, il est nécessaire d'ajouter une mémoire spéciale pour toutes les victimes du Covid à l'échelle mondiale et principalement de tous notre pays amis et frères présents à ce congrès.
En abordant les sujets qui nous occupent aujourd'hui, je pense que l'Afrique garde un potentiel illimité. Et en ce qui nous concerne, les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, car il se trouve que l'Afrique est une des régions au monde les plus riches en ressources renouvelables dont les opportunités sont immenses. Selon l'Agence internationale de l'énergie AIE, la demande d'énergie en Afrique augmentera 60% à l'horizon 2040. Cependant, malgré l'énorme potentiel et les progrès réalisés, l'utilisation des énergies renouvelables en Afrique s'avère encore très faible. Les principaux défis auxquels le secteur est confronté sont liés notamment à la fragmentation du marché, au coût des transactions élevées, à la perception du risque par les investisseurs et au coût en capital, mais surtout le manque de personnel qualifié capable de planifier, installer et entretenir les systèmes d'énergie renouvelables. Pour cette raison, la participation active des gouvernements est essentielle lors de la mise en œuvre des politiques et des cadres réglementaires appropriés qui favorisent l'investissement dans les énergies renouvelables et l'extension de leur impact positif aux populations les plus vulnérables, dans le cadre d'un modèle de développement à faible émission de carbone, socialement inclusif et économiquement viable. C'est la dynamique qui doit pousser l'Afrique à consolider ses politiques et plans d'action énergétique face à cette réalité imminente. Quant à la République de Guinée équatoriale, dans son ambitieux programme Horizon 2035, on a compris que pour réussir le développement, assurer le bien-être et générer de la richesse dans le pays, il est essentiel d'offrir à sa population une énergie sûre et respectueuse avec l'environnement. Le gouvernement a déclaré le processus d'électrification nationale comme une de ses principales stratégies pour atteindre les objectifs de développement et d'engagement de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en dédiant sa politique principalement aux énergies propres. Puis, après la première conférence économique nationale en 1997, la stratégie a été adoptée pour électrifier tous les pays avec l'objectif électricité pour tous et a continué à poser les bases de sa politique de production d'énergie renouvelable avec la mise en place des premières centrales hydroélectriques aux années 80. Jusqu'à ce jour, ayant atteint une capacité hydroélectrique dans le pays de 330 MW, en même temps, on a travaillé sur différentes stratégies pour élargir la zone de l'île avec du solaire, éolien et même énergie géothermique. Alors que sur la partie continentale, l'objectif est de couvrir la demande future avec l'énergie propre du type du gaz naturel. Toutes ces étapes témoignant de la ferme volonté du gouvernement d'investir dans les énergies renouvelables et de plus en plus efficaces, réalisant aujourd'hui une énergie mixte 70-30 avec un investissement de plus de 1 500 millions de dollars seulement dans les énergies renouvelables. Il est important de noter que notre nouveau plan de développement accorde au secteur privé le premier rôle dans l'amélioration de nos infrastructures, l'environnement des affaires et de l'augmentation des investissements, car nous voulons aller de la main avec ce secteur privé pour lui apporter en tant que gouvernement tout le soutien dont ils ont besoin, qu'il s'agisse d'investisseurs locaux ou étrangers. De même, on ne peut pas oublier nos engagements régionaux qui visent un papier clé dans notre politique électrique. Nous pensons que la coopération régionale doit servir à garantir une utilisation durable et efficace des ressources naturelles, toujours dans une logique de coordination transfrontalière. Par conséquent, on a l'intention de collaborer de plus étroitement avec des organismes chargés de la promotion du secteur de l'énergie renouvelable, comme c'est le cas de AIE, ISA et la GEF, le PNUD entre autres, afin d'explorer de plus grandes opportunités techniques et financières
pouvant répondre à nos besoins et à ceux de nos partenaires. Nous sommes conscients que nous traversons du temps difficile, mais comme on le dit toujours, chaque crise génère des opportunités et nous sommes sûrs que nous pourrons non seulement la surmonter, mais aussi en profiter de cette crise qui a frappé le monde entier. Comme opportunité, on peut citer que c'est aussi l'occasion pour les pays africains de profiter de la vague de la baisse des coûts des énergies renouvelables et de promouvoir nouvelles politiques de développement énergétique durables et efficaces. Distingués invités, mesdames et messieurs, encore une fois, je tiens à remercier les chers frères du Royaume de Maroc pour l'organisation de cet événement important et pour leur amable invitation. Depuis le cœur de l'Afrique, on vous envoie un salut d'amitié et de fraternité. Merci beaucoup.